ఓకే. హ్మ్. నిఖిత, నిఖిత. Yes, sir. వాట్ ఈస్ జావా? Java, general purpose object oriented programming language. వెరీ గుడ్. మనం ప్రోగ్రామ్ రాసాం కదా! అదే పోనీ లాస్ట్ క్లాస్ మీద డౌట్స్ అడుగుదాం. లాస్ట్ క్లాస్ డౌట్స్. ఓకే. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ క్లాస్? Class block. It is a block, sir. It contains data and functions. ఓకే. A class is a blueprint of objects or blueprint for objects. Blueprint for అంటే నా ఇంటెన్షన్ which is a it is a blueprint which we create for objects or to create objects, right? So what is class? A class is a blueprint for objects. Can you tell me what is object? Nothing but instance of a class. Instance of a class. Very good. Who has given that answer? Is it Harikishan? ఎవరు చెప్పారు ఆన్సర్? Yes, sir. Harikishan. Very good. Funny. Object is an instance of a class. నిఖిత ఆన్సర్స్ రావట్లేదు బంగారం. మనకు Sir, ఆల్రెడీ mic ఉంది కాబట్టి. water padi touch అయిపోయింది, sir. So object is an instance of a class. Java, object oriented programming language. Why Java is called as? Why Java is called as an object oriented programming language? Java Support Zoops concepts. supports OOPS concept. That's it. జావా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి జావాని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం. క్లాస్ అంటే ఏం చెప్పారు? బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్, బ్లూ ప్రింట్ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్. వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. బాగానే ఉంది. ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యేది ఏ మెమరీలో? ఇన్ విచ్ మెమరీ? If Heap memory. Objects will be created in memory. Very good. What actually happens when we create an object? When we create object, what is going to happen? Okay. Memory allocations. Memory allocation for variables in a class. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఆర్ ప్రస్తుతానికైతే వేరియబుల్స్ అని చెప్పాను, అంత క్లియర్గా ఇంకా చెప్పలా. రైట్, గుడ్. సో ఇలా ఇలా క్వశ్చన్స్ అడిగితే చెప్పినట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే ప్రోగ్రామ్ రాసినట్టు ఉండాలి. మనం అట్లా తయారవ్వాలి. ఏ సో ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ రాయమన్నాను అంటే ప్రోగ్రామ్ రాయగలగాలి. చూద్దాం ఎంతమంది రాయగలుగుతారు, అది కూడా చూద్దాం. సో జావా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వై జావా ఇస్ కాల్డ్ as ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్? బికాస్ ఇట్ సపోర్ట్స్ OOPS కాన్సెప్ట్స్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ క్లాస్? క్లాస్ ఇస్ ఒకసారి ఎవరు? నిఖిత, క్లాస్ అంటే ఏంటి నాన్న? Blueprint for objects. బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్. వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? Instance of a class. In which memory objects will be created? First, Heap memory. heap memory. What actually happens when we create objects? Memory Create an allocations object. for instance variables. క్లాస్లో ఉన్న ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ లొకేషన్, లేదా క్లాస్లో ఉన్న వేరియబుల్స్కి అని చెప్పాను కాబట్టి అది చెప్పండి ప్రస్తుతానికి చాలు. తర్వాత మీకు ఇంకా చాలా క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేరా. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ చెప్పాను. ఫస్ట్ ఇలా జరుగుతుంది, తర్వాత ఇట్లా జరుగుతుంది, ఇట్లా జరుగుతుంది అని ఒక స్టెప్స్ చెప్పాను. గుర్తున్నాయి ఎవరికైనా? Yes, sir. చెప్పగలరా మరి?
ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ టైంలో ఏం జరుగుద్ది అంటే ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పగలరా? ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ జావాలో ఫస్ట్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ లొకేషన్ జరిగిపోద్ది హీప్ మెమరీలో. ఎస్ సార్. తర్వాత డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కూడా అసైన్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్ కన్స్ట్రక్టర్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయాక ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ రిటర్న్ అయ్యిద్ది. దాన్ని ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాం. అవునా కాదా? ఎస్ సార్. అది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆ స్టెప్స్ అని మీరు చెప్పొచ్చు. సార్ ఫస్ట్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి. ఆఫ్టర్ దట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ విల్ బి అసైన్డ్. ఆఫ్టర్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి ఇన్వోక్డ్. ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్టర్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ విల్ బి రిటర్న్డ్. దట్ అడ్రస్ విల్ అసైన్ టు వన్ వేరియబుల్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఆ వేరియబుల్ ఏమంటారా? ఏ వేరియబుల్లో అయితే Reference variable. వాట్ ఈజ్ అ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్? రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటమ్మా చెప్పండి ఎవరైనా? వాట్ ఈస్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్? It stores the address of constructor. Object address. It's a variable where we can store the address of an object. ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ని స్టోర్ చేసే ఒక వేరియబుల్ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. తులసి, మా తులసి సార్ ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతావా అవి? ఎస్ సార్. ట్రై చేయనన్నా ఒకసారి. వాట్ ఈస్ జావా? Java is an object-oriented programming language, sir. General purpose. Yeah, general purpose object. Because it's a why Yeah, tell me. Because it supports OOPS concept. oops కాన్సెప్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ క్లాస్? A class is a blueprint for objects. వెరీ గుడ్ రా. వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్? Instance of a class. Instance of a class. Very nice. Nice. In which memory objects will be created? Heap memories. Heap memory. That's good. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ గనక అంటే నేను ఒక స్టేట్మెంట్ రాశాను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్కి. ఆ స్టేట్మెంట్ రన్ అయితే అసలు ఏం జరుగుద్ది, ఎలా జరుగుద్ది ఆ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు నాకు. చెప్పగలవా? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. చూడండి ఇవాళ ఎలా ఉన్నారు. ఫస్ట్ డే నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నా. ఫస్ట్ టైం నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాను, రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఎవరెవరు ఎలా ఉన్నారో. నెక్స్ట్ శృతి. సార్ ఎస్ సార్. శృతి చెప్పమ్మా. అదేంట్రా ఎక్కువ ఎందుకు వస్తుందమ్మా? అంటే మా సిస్టర్ కూడా అంటే సిస్టర్ ల్యాప్టాప్ లో ఉంటుంది సార్. సార్ ఫస్ట్ మెమరీ ఎలికేట్ చేస్తాం సార్. తర్వాత జేవిఎం డిఫాల్ట్ గా వాల్యూస్ అసైన్ చేసుకుంటుంది. తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్ ని కాల్ చేస్తాము. తర్వాత స్టెప్ లో మళ్ళీ ఎక్కడైతే మనం స్టార్ట్ అయ్యామో మళ్ళీ అక్కడికి వస్తుంది సార్. అంటే దాని తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ రిటర్న్ అవుతుంది. ఆ అడ్రస్ ని మనం ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తాం కదా. ఆ వేరియబుల్ ఏమంటాం? ఆబ్జెక్ట్ అడ్రస్ ని స్టోర్ చేస్తాం ఒక వేరియబుల్లో. ఆ వేరియబుల్ ఏమంటాం? శృతి, మీ సిస్టర్ అయినా తన పేరేంటమ్మా? మీ సిస్టర్ పేరు? తన పేరు లయ సార్. ఓహో, అందుకేనా ఒకేసారి వినిపిస్తున్నాయి. ఓకే. తనేం చదువుతుందన్నా? ఇద్దరు బీటెక్ సార్. ఇప్పుడు ఓకే. బీటెక్ ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ సార్. థర్డ్ ఇయర్. ఓకే. అదే సార్ మిక్క కాలేజ్ లో. ఓహో, సాయి కుమార్ చెప్పాడు కదా సార్. ఓకే. మీ కాలేజ్ మా బ్రదర్. ఓకే, గుడ్. నైస్. ఓకేరా. ఇంకెవరు? గౌతమ్. ఆర్ యు దేర్?
Can I ask you questions? Can I ask you? ఏందన్నా Hey, క్వశ్చన్ అడగచ్చా? yes, sir. Right now, యూనివర్సిటీలో ఉన్నా నేను లైబ్రరీలో. ఓకే Yeah. ఓకే యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ మైక్, నో ప్రాబ్లం. ఇంకెవరున్నారు బంగారం? జాహ్నవి చెప్తావరా క్వశ్చన్స్? ఎస్ సార్. చెప్పు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ తెలుసా? అది ఒక్కటే రావట్లేదు సార్, మిగతా వచ్చు. వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ దెన్? ఇన్స్టెంట్ క్లాస్ సార్. ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ క్లాస్. వాట్ ఈస్ క్లాస్? బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ సార్. గుడ్. ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి జాహ్నవి? ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యేది ఎక్కడ? ఏ మెమరీలో? ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ. ఓకే, హీప్ మెమరీ అంటాం కదరా. ఎస్. ఓకేరా, ఇవాళ 3rd ఏప్రిల్ అన్న. 3rd ఏప్రిల్ ఇవాళ ఎలా ఉన్నారు కొద్దిగా ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. ఈ రికార్డ్ చేశాను ఈ సెషన్ని. చూద్దాం రేపటికి ఎలా అప్డేట్ అవుతారు. రేపు 4th ఏప్రిల్. ఓకే, 4th ఏప్రిల్. రేపు ఏం చేస్తానంటే నేను 7 కంటే ముందే, 7కి కదా మన క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యిద్ది, 6:45 కల్లా రావాలి అందరూ. ఒక 15 మినిట్స్ స్టడీ అవర్ అనుకోండి. అందరూ చదవాలి, ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రోగ్రామ్స్ అవుట్పుట్ రాకపోతే అడగటం. ఆ 15 మినిట్స్ ఫస్ట్ ఒకసారి పెడదామా? రేపటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటా. మీరు ఎంత అప్డేట్ అయ్యారో చూద్దాం. సో టుడే 3rd ఏప్రిల్ 23 మీరు ఇలా ఉన్నారు. చూద్దాం రేపటికి ఎట్లా ఉంటారు. ఓకే, రికార్డ్ ఆపేస్తున్నా.